Millionaire unexpectedly arrives at mansion, discovers touching moment with his son that changed. A sprawling mansion loomed ahead, its grand facade reflecting the soft glow of the setting sun. As the millionaire, André, parked his gleaming black sports car and stepped out, he felt a sudden heaviness in his chest. Today marked not just another business deal, it was a homecoming he never anticipated. His heart raced. Memories flooded in. His son, Miguel, now 10 years old, had been growing up in a world far removed from his father. Would Miguel even recognize him? Would he see a stranger behind those eyes? As he approached the entrance, the soft patter of rain began, drumming against the tiled roof, mirroring the uncertainty swirling within him. Each step felt heavier, tightening the knot in his stomach. André hesitated, hand poised over the ornate door handle. The sight of the walls lined with family photos struck him with an unexpected pain. There was Miguel at his first birthday party, a beaming boy with a cake-smudged face. A tightness in his throat made him pause. Could it really be too late to reclaim this bond? With a steely breath, he pushed the door open. Inside, the air was thick with nostalgia, the smell of fresh paint mingling with a hint of his late wife's perfume. It was as if the mansion held its breath, waiting. André walked through the corridor, walls whispering stories of laughter and love. Suddenly he heard it, the soft sound of laughter, pure and innocent. It floated from the living room, pulling him closer like a moth to the flame. Peering inside, he froze. There was Miguel, sitting cross-legged on the plush carpet, completely absorbed in play with his friends. The happiness radiated off his son like sunlight breaking through clouds, so radiant, so real. For an instant, the years of absence melted away, replaced by an overwhelming wave of love and longing. His chest tightened further, a lump forming in his throat at the sight of those carefree moments he had missed. Then, Miguel glanced up. Their eyes locked, and time paused. A silence fell over the room as if the world outside ceased to exist. The laughter faded, replaced by the heartbeat of estrangement. Miguel's wide eyes filled with confusion, as if he were staring at a ghost breaking into his reality. The air crackled with unspoken words, with fear and hope mingling together in the fragile space between them. Before continuing, I need to warn you about something important that's happening. YouTube has been making changes to the system and many people are losing notifications from channels they follow. If you're enjoying the content, click the bell and mark all notifications so you don't miss the next videos. And if you can leave a like, it really helps me with reach. Seriously, it makes a difference. Oh, tell me in the comments where you're watching from. I'm always curious to know who's on the other side of the screen. Now let's continue. As André took a hesitant step forward, the silence screamed in his ears. Miguel shifted nervously, glancing at his friends, who looked just as bewildered. Could he find the words to bridge this chasm? Would his son understand the millions of reasons he left, and the one powerful reason he returned? It felt like a fragile thread, and André wondered if he had the strength to grasp it. But in that moment, as the softness of boyhood innocence mixed with the weight of adult regret, he knew one thing: all tides could turn, and the most vital bond was waiting to be healed. What if it was not too late? What would Miguel say? O silencio se extendia entre els como uma ponte invisível, e respiração de André parecia icor mais alto do que o riso que antes preenchia o ambiente. Aqueles olhos curiosos de Miguel, que antes brilhavam de alegria, agora estavam nus de qualquer emoção familiar. André sentia o coração acelerar, uma tempestade de sentimentos que balancava entre esperança e medo. E Miguel? E ele finalmente sussurrou, as palavras sendo como se fossem fio de vida. A voz tremia, e André se arrependeu de incerteza que lhe escapa. O garoto o observou, ainda confuso, e André decidiu arrancar aquele momento do tempo para recriá-lo de forma mais suave. Os amigos de Miguel, parados em círculo ao redor, trocaram olhares nervosos. Deles, uma menininha de cabelos cacheados e trejos curiosos, sussurra para Miguel, é seu pai? A pergunta para não ar, cortante e clara. André pôde perceber que, para aquelas crianças,
ele era apenas uma figura distante, uma sombra no passado. Miguel, eu volti, André disse, passando a mão nervosamente pelo cabelo. O que mais poderia dizer? Que ele sempre estivera presente, mesmo que não fisicamente? Que pensou em Miguel todos os dias? Mas como traduzir tudo esse amor em palavras, em momento que não poderia ser mais difícil, agora, Miguel observava esse pai com misto de surpresa e ressentimento. Você foi embora, respondeu o garoto, finalmente quebrando a barreira. A voz pequena, mas firme, carregava peso que fez André sentir como se o chão sob seus pés tivesse descido. Eu sei, filho, eu sei, confirma André, engolindo o nó na garganta. Dizer que tudo foi por causa do trabalho, que existiram compromissos inadiáveis, parecia tão insignificante agora. Queria gritar para o mundo o quanto o amava, o quanto se arrependia de não ter estado presente. Mas havia uma verdade mais profunda, os anos estavam entre eles como rio caudaloso. Miguel deu passo atrás, e aquele bateu como golpe em André. As risadas dos amigos diminuíram, o ambiente comunicava se tornar uma bolha de tensão. Quando Miguel movia os pés, André percebeu que, por dentro, o garoto estava se tornando homem muito rapidamente. Por que você realmente voltou? Miguel perguntou, a curiosidade misturada ao rancor. Era uma pergunta que poderia desmoronar ou reconstruir a frágil ponte entre eles. André hesitou, buscando as palavras que poderiam curar, ou ao menos fazer Miguel entender. Eu voltei para você, Miguel. Para nós, disse ele, a sinceridade transparecendo em seus olhos. Era como se tivesse jogado uma ancora em mar revolto. O garoto ainda não parecia convencido, mas a pergunta na sua expressão indicava que havia fragmento de interesse ali. André estava do lado de fora, esperando a permissão de seu próprio filho para entrar em seu mundo. O silêncio que se seguia era carregado de perguntas sem resposta e esperanças disfarçadas. O olhar de Miguel vaga para seus amigos como se estivesse em busca de apoio, mas a escala estava diante dele de repente. Amigo de Miguel se pôs a manhã com uma energia infantil. Quer brincar de Lego, Miguel? A proposta simples interrompeu o tenso confronto, mas André percebeu que a resposta do filho poderia mudar tudo o que Miguel diria? Se decidiria dar uma chance a seu pai. O coração de André pulsava forte enquanto aguardava a resposta, sabendo que aquilo poderia ser a decisão que mudaria suas vidas para sempre. Miguel fica em silêncio, como se estivesse passando suas óculos. A proposta do amigo parecia alívio, convite para escapar daquela tensão sufocante. Mas havia algo dentro dele que o impelia a olhar novamente para André, como se a força daquele olhar pudesse puxá-lo para lugar mais seguro. Brincar de Lego? O tom de Miguel era incerto, uma mistura de nostalgia e resistência. As memórias de tardes passadas montando castelos de plástico junto com André começaram a emergir, mas logo seguiam para o fundo de sua mente, onde espécies de magoas antigas se enraizavam. Você pode fazer castelo. Igual ao que a gente fez quando era pequeno. A menininha de cabelos cacheados tentou animar Miguel. O brilho em seus olhos, no entanto, não tinha o poder de ofuscar a sombra de ressentimento que pairava entre pai e filho. André viu o conflito refletido no rosto do garoto. Desesperadamente, ele queria ajudar Miguel a navegar por essa tempestade emocional. Se você quiser eu posso brincar também, ele sugeriu, a voz caia de esperança. Suas palavras eram convite, gesto de amor sincero, mesmo que Miguel se visse dividido. Miguel balançou a cabeça, mas André não conseguia ler o que se passava na mente do filho. O garoto estava em limiar,
Ponto de deciso que pediria levelo a novo comico ou abismo ainda mais profundo. Neo se seu quero brincar com você, Miguel responde finalmente, a sinceridade do a cada palavra que saia. Você é só cara que eu neo conhico. A vida neo é igual de novo. A voz de Miguel machucou como uma faca. As outras crianças, que antes riam e corriam, agora observavam, inquietas. André sentiu frio na barriga, como se o peso daquelas palavras o estivesse emperando para baixo. Mas ele neo podia desistir, neo agora. Eu neo sou cara, Miguel eu sou seu pai, André insistiu, tentando reunir a força que ainda lhe restava. Eu quero muito estar na sua vida. Apenas me dá uma chance. Miguel parecia paralisado por momento. O riso distante das crianças desaparecera, e tudo o que restava era o peso da escala. A realidade de anos sem pai parecia estar lentamente se dissolvendo naquela fraqueo de segundo, mas a dor ainda pulsava dentro dele os olhos de André estavam cheios de lágrimas neo verdadas. Eu neo sei se posso corrigir os erros do passado, mas eu quero tentar. Você é importante para mim. Eu quero ser parte de sua vida, se você me deixar. Miguel desviou o olhar. A agitação dentro dele era clara. Ele queria ser livre das amarras do passado, mas ao mesmo tempo, havia pequeno desejo de esperança crescendo, como uma planta que insiste em florescer no deserto. Por que agora? Por que você não fez isso antes? Miguel perguntou, os bracos cruzados num gesto de defesa. Aquelas palavras caíram como pedras. Porque eu não sabia como. E porque eu estava com medo. Mas eu permito que quero ser diferente. A sinceridade de André iluminou levemente o ambiente passado. Miguel hesitou. As ideias se misturando sua mente o silêncio voltou a tomar conta, mas agora, havia uma nuance diferente. Não era mais o vazio absolutamente frio do inesperado. Era uma quietude cheia de possibilidades. Miguel olhou para os amigos, depois para André. A escala não era apenas mais sobre como brincar, mas sobre como construir algo novo. Está tudo bem, Miguel, disse uma das meninas, quebrando o silêncio tenso. Você não precisa decidir agora. E aquelas palavras simples parecerão abrir uma nova porta. Mas André sabia que o desafio apenas começara. Ele precisava de paciência. O que aconteceria agora? Seria esse passo tímido suficiente para reconstituir o que havia se perdido? André mantive a respiração presa enquanto aguardava a resposta do filho, seus olhos fixos em Miguel, determinado a enfrentar qualquer coisa que viesse a seguir. A tensão entre eles era palpável, e o futuro incerto enquanto Miguel ponderava sua próxima decisão. Miguel olhou ao redor, os rostos de suas amigas se alternando entre curiosidade e preocupação. O silêncio se estendia, mais pesado do que o clima abafado de tarde. Ele sentia a pressão na boca do estômago, uma mistura de ansiedade e raiva. Era como se todas as suas emoções tivessem se acumulado em só ponto, prontos para explodir. Ele se lembrava dos dias de verão que corria pelo parque com André. As risadas ecoando no ar mas aquele tempo parecia tão distante agora, como canto de fadas que nunca poderia voltar a ser real. O olhar esperançoso do pai fez seu coração acelerar, mas também o fez sentir-se vulnerável. Essa vulnerabilidade o assombra. Você não entende, né? É fácil falar que quer ser pai, mas e se você não conseguir? E se for tudo só uma mentira de novo? A voz de Miguel tremia, mas ele estava determinado a se fazer ouvir. O medo que carregava dentro de si era gigante. André contraiu os lábios, engolindo a dor das palavras do filho.
Y use que as palabras neo tem valor ese neo forum seguidas por acos. Mas eu este aqui, disposto a fazer ok for preciso para mostrar que este sendo sincero. Ele esse inclino palco mais para frente, gesto quase imperceptible, mas caio de significado. So me dá uma oportunidade. Mais uma chance de mostrar que você neo precisa viver no passado. Miguel hesitou, seus olhos refletindo turbilhão interno. Mas por trás do ressentimento e de dor, havia uma pontinha de esperança, uma chama acesa que ele temia extinguir. O desejo de ser considerado, amado, e, acima de tudo, querido pelo pai era forte, mas o orgulho neo se deixava vencer tão facilmente. E esse neo quiser? E esse neo precisar de você agora? Miguel respirou fundo, tentando esconder o labareda de emoco prestes a transporter. So me diga o que você quer. Podemos construir algo juntos, como fizemos antes com Lego, André respondu, a voz suave, quase implorando, tentando agradar ao filho e, talvez, a si mesmo. Ele falava com tanto fervor que as palavras pareciam emergir com vida própria, dancando no ar ao redor deles. Miguel olhou para os legos espalhados na mesa, lembrando-se do sentimento bom que vinha de criar, de construir. Lembrou-se das batalhas imaginárias que tinham feito juntos, das versadas e das vitórias em mundo so deles. Mas a lembrança era como uma sombra, eco distante em meio às realidades duras daquele momento dada menininha de cabelos cacheados, que estava observando tudo com atenção. Decidiu intervir. Miguel, você sempre fez os castelos mais legais. Pode ser divertido de novo, você neo esse che? Sua animação estava genuína, inocente. À medida que falava, a preocupação no rosto de Miguel começou a se desfocar. Era só uma brincadeira, mas ainda assim parecia vislumbre de esperança no meio do caos. E ele balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras certas. Sabia que a resposta não seria fácil. Mas também sabia que, talvez, o primeiro passo fosse tentar construir algo livre. E se tentassemos, só por momento e se deixasse você brincar ao meu lado? André sentiu uma onda de alívio passar por ele. Sim, vamos fazer isso. Vamos construir juntos. E ele sorriu, sorriso que mostrava que ali havia pouco de luz, mesmo em tempos tão sombrios. Miguel olhou para os legos, e a imagem do castelo que poderiam criar juntos foi surgindo na sua mente. No entanto, o desafio seguia, e a dúvida ainda pairava. Consegue realmente confiar de novo? Pode ser que o que estou construindo seja mais do que uma simples estrutura de plástico? Enquanto pegava os primeiros blocos de Lego, Miguel sussurrou, ceder errado, eu não sei o que fazer. André se aproxima mais, sabendo que agora a construco para além dos Legos começava. Será que conseguiria ganhar a confiança do filho? A resposta estava se formando ali, no criar, no brincar, no tentar novamente. Mas a ponte entre o passado e o futuro ainda estava instável, e o próximo movimento poderia fazer toda a diferença. O que mais eles teriam que enfrentar juntos? Miguel respirou fundo, sentindo o cairo dos plásticos coloridos e a textura fria sob suas mãos. Cada bloco de Lego era como uma peca de quebra-cabeça que ele hesitava em monta. Ele olhou para o pai, que parecia estar esperando sinal, uma luz verde para seguir em frente. Aquela cena, tal simples e ao mesmo tempo tal complexa, parecia reflexo de suas vidas. Vamos lá, Miguel! Que tal começarmos pela fundação? André sugeriu, sua voz caia de animação, como nos velhos tempos. Miguel teve momento de estranhamento. O que era divertido em passado que parecia tão distante? A risada livre de seu pai ressoava em seus ouvidos,
mas o eco de dor ainda o prendia. O nervosismo misturou-se a nostalgia, criando no forte no seu estômago. Se você quisse mesmo tentar, eu vou te ajudar. Disse a menininha, com sorriso esperançoso. Aquela pequena intervenção true toque de leveza a tensão crescente. Miguel sentiu pequeno alivio percorrer seu corpo. Sim, vamos construir. E ele decidiu. Juntos, os três concurramos a organizar os blocos. Miguel olhava de relance para André, tentando decifrar suas intenções. O pai, percebendo o silêncio do filho, começou a falar com entusiasmo. Quando você era menor, nós fazíamos competições de quem construía a torre mais alta. Lembra disso? A lembrança true sorriso involuntário e o rosto de Miguel, mas também uma pontada de dor. E essa competição faz exatamente isso? Uma batalha para conquistar o amor e a confiança do pai. Enquanto articulava as pecas, Miguel começou a forcar sua mente a esquecer o passado, a ver o presente sob uma nova perspectiva. E ele se lembra de como, uma vez, construir castelo tinha trazido horas de alegria. E se a gente fizesse algo grandioso? Castelo com torres. E ele exclamou, mas para si do que para os outros. O que você acha de adicionar dragão na história? Partido do castelo? André respondeu, pegando bloco vermelho e segurando-o como se fosse uma cabica de dragão. O sorriso de seu pai true calor inusitado e o coração de Miguel. Aquela simples brincadeira parecia colocar movimento algo que estava adormecido havia muito tempo. Construir imponentes torres e muros usando todo o colorido dos legos. Entre uma peca e outra, Miguel começou a compartilhar pequenas histórias de aventura, intercalando com risadas e brincadeiras. E ele notou que o olhar de André estava caio de orgulho e, pela primeira vez, a suspita cômica se dissipar. Oh! Terminamos! Miguel exclamou, piscando para a menininha que estava ao lado. Como estrutura montada, eles admiraram a criação. As inseguranças concorreram a dar lugar a uma sensação de realização. E ótimo castelo. Bem forte. André elogia, seus olhos brilhando enquanto ele complementava. Mas todo castelo precisa de lar, certo? Miguel parou, absorvendo aquelas palavras. No coração, ele sabia que aquela construção era muito mais do que projeto de Lego. Era sobre reconstruir uma história, fazer reparos nas frestas do relacionamento deles. Enquanto a tarde se afastava, a sensação de esperança foi crescendo. Mas então, uma sombra cruzou o olhar de Miguel. O passado sussurrou, lembrando-o que a verdadeira construção não era apenas de blocos, mas de confiança e amor. Muito bem, mas e se tudo isso desmoronar de novo? A pergunta estava ali, quase como desafio. E ele precisava saber. André hesitou, mas a afirmação seu olhar dizia mais do que palavras poderiam expressar. Às vezes, para construir de novo, você precisa fazer novo caminho juntos. O desafio de enfrentar o futuro estava diante deles, nas entrelinhas não ditas nem compreendidas. No fundo, Miguel sentia que o caminho ainda era longo. Mas esse primeiro passo poderia ser a transformação que ele sempre desejou. Então, como seria esse próximo passo? O que mais precisariam enfrentar para realmente se reconstruir? O sol se punha, tingindo os de tons laranja e rosa, enquanto Miguel e André observavam o castelo construído. Os blocos de Lego brilhavam com a luz do crepúsculo, mas a verdadeira luz estava no coração de Miguel, pulsando com novas esperanças. Então, o que mais pode morar nesse castelo? André perguntou, quebrando o silêncio que se formava entre eles. Miguel pensou por momento, lembrando-se das histórias que costumavam inventar juntos sobre reinos e criaturas mágicas.
Eco que podemos ter mercado na vila, onde os moradores vendem comida e todas as coisas boas. Responde ele, seu entusiasmo crescendo dada menininha, que enteo observava como atenqueo de alguém que se sente parte de uma narrativa maior, pula. E drageo que ajuda as pessoas a encontrar tesouros. Ela gesticula animadamente com suas meiazinhas. Miguel riu, sentindo a alegria daquela criança. Drageo amigo, quem diria? André sorria, e isso fazia Miguel se sentir bem. O sorriso do pai tinha poder mágico, uma capacidade de transformar o ambiente. Ter drageo altruista é uma ótima ideia. Para nos proteger de qualquer mal e que ajude os outros. O coração de Miguel se aquecia. Aquila conversa, mesmo simples, era passo para futuro que ele communicava a vislumber. Quando comparama adicionar mais pecas, silencio acolhido preenchia o espaço e o rededilis. Era como se o mundo lá fora tivesse desaparecido, e tudo que importava era aquele momento. Mas logo, a angústia de Miguel retornou. E se o mercado neo funcionar? E se o castelo fraticado? E se tudo isso acontecer, Miguel? André disse, parando para olhar nos olhos do filho. Nos vamos reconstruir. Juntos. Sempre. Porque é isso que fazemos quando temos amor e confiança, não importa o que aconteça. As palavras ecoaram dentro de Miguel, provocando uma onda de compreensão. Ele nunca tinha visto as coisas desse jeito. Você permite? E insegurança derrubo sua voz. A pergunta parava noear como uma leve brisa, vazia de qualquer defesa. André assentiu com firmeza, e Miguel viu uma luz genuína seu olhar. E eu permito. Vamos nos apoiar nas adversidades. Somos uma equipe. A equipe mais forte do reino! Exclamou a menininha, levantando os braços como se celebrasse triunfo. E, de fato, aquela era uma vitória para Miguel. O que antes parecia uma batalha interna agora era novo caminho compartilhado. André inclinou a cabeça para o lado, jeito que só ele sabia fazer. Vamos fazer desse castelo o melhor lugar de todos. Miguel sentiu o peso das inseguranças se dissipar enquanto uma nova ideia florescia sua mente. Juntos, poderiam criar algo especial, não apenas lego, mas suas vidas. À medida que a noite se aproximava, eles decidiram construir telhado, símbolo de proteção para seus ansios compartilhados. Mas, no fundo, Miguel percebeu que o telhado representava mais do que segurança. Era cobertura para seus sonhos, suas inseguranças e, principalmente, uma nova maneira de se relacionar. Com os últimos blocos sendo colocados, André virou-se e disse: sei que dragão pode ser símbolo de poder, mas também podemos ser nossos próprios dragões. Não precisamos temer o futuro. Aquilo acende uma faísca dentro de Miguel. O desabrigo que muitas vezes sentia poderia ser transformado, e ele estava disposto a tentar. Enquanto a noite se instalava, e as estrelas começavam a brilhar, uma nova pergunta começou a emergir sua mente. O que mais seriam capazes de construir juntos, não apenas com blocos de Lego, mas suas próprias vidas? Essas estavam apenas começando a se entrelaçar de novo. E se o dragão que eles criassem fosse mais do que uma peça de plástico? E se ele se tornasse verdadeiro símbolo de transformação suas vidas? O seu esquiricha, e algumas estrelas já piscavam como pequenos voa. Miguel tinha terminado de colocar o último bloco do telhado. A simplicidade daquele momento fervilhava de emoções. Ele olhou para o castelo com novo olhar. Via mais do que brinquedo, via possibilidades, coragem e esperança. Por isso que precisamos de nome para o nosso castelo. Sugeria. André sorriu,
a animiceo nas ficos do filho era contagiante. E que tal Castelo de Amizade? A menininha ace nu kama cabica, caia de entusiasmo. Eu gosto. Mas pode term não maior, como Castelo de Amizade e dos Dragos Protetores. A risada e que, misturando assim a brisa fresca de noite. Mas, enquanto as risadas se espalhavam, Miguel sentia frio na barriga. Uma inquietaco surgira de repente. E se as pessoas não gostaram do nosso castelo? E se ninguém vir visitar? A vulnerabilidade tomava conta de sua voz. André, percebendo a mudança, tirou bloco do castelo e comica rodalo entre os dedos. Sabe, eu também já tive esses medos. Quando você tenta algo novo, é normal sentir frio na barriga. E ele pausou, olhando para as estrelas que brilhavam no céu, como se estivesse buscando a resposta nas constellações. Mas quando nos abrimos para o mundo, as coisas podem surpreender a gente. Às vezes, pessoas que nem imaginamos podem ser atraídas pela nossa luz. Miguel se lembra de todas as vezes que sentiu a insegurança rastejando. O medo de não ser suficiente. As comparecos com colegas, com outros filhos. E ele olha para o castelo novamente. E se nos fizermos algo especial para as pessoas que virem? Uma ideia nasce. Festival. Com comida e histórias. Podemos contar sobre o dragão e su tesoro. André parecia encantado. Isso é ótimo, Miguel. Festival no nosso castelo de Amizade e dos Dragos Protetores. Podemos convidar amigos, vizinhos quem sabe 8 pessoas de outras partes da cidade. Pode ser uma maneira de unir todo mundo. A menininha aplaudiu, quase pulando de alegria. Miguel sentia energia fluindo entre eles, como fogo que se acende. A ideia crescia e tomava forma. Cada bloco de Lego agora representava mais do que castelo, era uma ponte entre eles e o mundo. Era esperança cada peca. Passo fez os convites. Diz a menininha, já querendo para pegar papias e canetinhas. O coração de Miguel baixa forte enquanto observava a animiceo dela. E o passo desenhar o dragão. Ele vai ser lindo. André viu o brilho nos olhos do filho. E eu posso me encarregar das comidas. Vamos fazer tudo juntos. As palavras de André eram como cordas que uniam os três, e a insegurança de Miguel se dissipava a cada nova ideia que surgia dada ao olhar para o castelo imponente adiante. Miguel percebeu que, mesmo nas incertezas, havia força. E, nessa força, a certeza de que o futuro poderia ser construído, bloco por bloco, sanjo por sanjo. Mas enquanto a euforia do projeto novo tomava conta, uma lembrança profunda que na mente de Miguel, o dragão que havia surgido nas histórias. E se o dragão que criarmos não for apenas parte do castelo, mas verdadeiro guardião? Símbolo de tudo que queremos ser e alcançar? André e a menininha pararam, os olhos brilhando com a nova ideia. O que isso significaria para eles? A noite estava apenas começando, e a jornada daquela construção tinha muito mais a revelar. Miguel estava em êxtase. O castelo de Amizade e dos Dragos Protetores começava a ganhar vida na mente dele. A ideia de dragão guardião sova cada vez mais poderosa. E ele voltou a olhar para a construção frente a ele, imaginando não apenas a estrutura, mas tudo o que ela representa. Seria lugar onde amigos se reuniriam, risadas e histórias se entrelacariam. André e a menininha estavam concentrados. Ela já tinha desenhado alguns convites coloridos, caios de flores e estrelas. Oh, papai! Esse vai ser o meu favorito! Ela exclamou, segurando papel com dragão com sorriso amigável. André sorriu com ternura, apreciando a dedicação de filha e a criatividade de Miguel.
Vamos destacar importancia do nosso dragão pretiter. Diz Miguel, animado. Podemos dizer que ele é como nos. Protege as amizades e os sonhos. Ótima idea. André concordo. E vamos adicionar uma mensagem que inspire todos a compartilhar suas próprias histórias. O que você acha, Miguel? E foi surpresa para Miguel quando a menininha, sua inocência pura, respondeu, papas, e assim nos casparmos segredo? Segredo mágico que fará as pessoas queiram ver. Riso espontâneo escapulho dos lábios de Miguel. Segredo mágico. Isso seria incrível. Mas, enquanto falavam, a dúvida do menino voltou, obscurecendo a alegria momentânea. Mas, será que eles acreditarão em nosso dragão? E assim querem tudo isso, uma besteira? André percebeu a hesitação do filho, assim olhando para o chão. Miguel, você já parou para pensar que as melhores histórias vêm de nossa própria verdade. O importante não é se veio acreditar, mas o que sentimos é o criar. E ai, não tem como dar errado. O menino levanta os olhos, novo lampejo de esperança surgindo. Era verdade, a criatividade era liberdade. As dúvidas começavam a se dissipar, substituídas por impulso crescente para seguir em frente. Logo, se espalharam pelo quintal, alunos do festival sendo humildemente anunciados. Com canatinhas e papias coloridos, bailaram convites. Miguel desenhou dragão majestoso, emanando uma luz morna, e a menininha tseido dos detalhes com cuidados extraordinários. Nessa atmosfera de gravecos e risadas, a insegurança de Miguel dirigia com cada palavra, cada riso, cada nova idea. Enquanto trabalhavam, André sentiu calor no coração. A sensação de ver los juntos, criando mundo caio de sonhos, era transformadora. Mas no fundo, ele lembrava que não era apenas castelo de Lego. Tudo aquilo era símbolo de amor, união e separação. Ele queria que Miguel soubesse disso, mas ainda não encontrara as palavras certas de repente, silêncio caiu quando a menininha propôs. E se convidássemos nosso vizinho? O seu Henrique sempre nos conta histórias de dragões. A idea a princípio parecia estranha. O velho Henrique, como seu andar arrastado, poderia não se sentir confortável entre crianças. Mas Miguel sorriu e sentiu que a proposta fazia sentido. Sim. Ele tem tantas histórias. O festival pode ser o nosso jeito de dizer que todos são bem-vindos. André ficou emocionado. Isso mesmo, Miguel. O festival será uma celebração de amizade, e devemos incluir todo mundo. O que comica como sonho pequeno estava gradualmente se transformando em algo grandioso. O dragão que sonhavam construir agora simbolizava não apenas poder, mas uma verdadeira comunidade e no meio de agitação, uma chama interna queimava forte. O que aconteceria se todo mundo aceitasse o convite? A alegria e o medo mesclavam-se seu coração enquanto Miguel perguntava, e se o dragão fizesse amizade com todos? Os olhos dos três brilharam ao visualizar isso. Naquela noite mágica, a ideia de que o castelo de amizade não era apenas deles, mas de todos, começou a se concretizar. A construção estava apenas começando, mas uma nova jornada de conexões e descobertas se desenrolava. Eis que uma sombra, como a de verdadeiro dragão, se aproximava da entrada do quintal, trazendo uma reviravolta inesperada. A sombra se aproximava, castanha e ondulante sob a luz do pôr do sol. Miguel congela, seu coração disparando. Ele sabia que aquela sombra não era como as outras, parecia viva, como se possuísse propósito. André imediatamente percebeu a mudança na energia do lugar. A atmosfera brincalhona se transforma em misto de curiosidade e receio. Queme? Murmurou Miguel,
piscando os olhos para tentar enxergar melhor dado velho Henrique, com seu chapéu de feltro mal conservado e sua bengala, emerge da penumbra como personagem de uma história fantástica. Boa tarde, crianças. Posso me juntar a vocês? Os dois pequenos trocaram olhares, surpresos, mas a menininha pula animada. Seu Henrique! Estamos criando castelo! Castelo de amizade! Sorriso se espelhou pelo rosto enrugado do velho. Castelo? Dragos? Isso parece uma aventura mágica. Ele se movia lentamente, mas havia uma energia contagiante em sua presença. A voz dele tinha a mesma cadência das histórias contadas na infância, repleta de nostalgia e entusiasmo. Henrique se aproximou, observando o que as crianças haviam feito ali. Posso ajudar? Tenho algumas histórias sobre dragos que podem tornar esse lugar ainda mais especial. Miguel se encheu de esperança. Você conhece dragão que protege amigos, seu Henrique? O velho assentiu com brilho nos olhos. As histórias que contamos podem dar vida a qualquer coisa, especialmente a dragão. Ele se ajolhou, nivelando o olhar com as crianças. Mas, antes, precisamos de segredo, como você diz, minha pequena. Segredo que só nos conhecemos. A menininha arregalou os olhos, sentindo-se importante. E nos contamos para você nossos segredos e você nos ajuda a transformar eles em histórias? Claro! Exclamou Henrique. Dragão só pode ser forte se ele guardar segredos que tornam a amizade ainda mais poderosa. Os olhos de Miguel brilhavam, e a dúvida anterior já não parecia tão forte. E o nosso dragão houvesse enfrentado desafios também? Como nos fazemos? Henrique fez uma pausa, e o olhar dele se tornou profundo. Nós todos temos histórias de desafios, meus pequenos. O que precisamos fazer é abraçar esses momentos, transformando cada deles em uma parte de nossa história. E assim, começamos a compartilhar segredos. A menininha falou sobre medo de perder a coragem, Miguel revelou o sonho de ser éxito, e Henrique contou sobre sua juventude, quando se sentia sozinho, esperando amigo que nunca chegou dado que era para ser apenas uma tarde de cria que se transforma em momento de partilha profundo. As risadas se misturavam com lágrimas, e o ar quento viril parecia vibrar com a energia genuína daquela troca. Cada palavra era como uma pedra essential na construção de seu castelo. O dragão partido, agora, não apenas guardaria amigos, mas seria parte de suas histórias, caio de aventuras e superecos. Henrique, sempre atento, olhou para Miguel e disse, às vezes, o maior poder que podemos ter o de ouvir as histórias dos outros. Isso cria laços que transformam amigos em família. Miguel sentiu que a alegria dentro dele estava prestes a explodir. Eco que o nosso dragão precisa ouvir tudo isso. E, enquanto a noite chegava, as estrelas começavam a se acender no-se, sentimento de unidade invadia o quintal. Como eco distante, a noite recebeu a promessa de novo comigo, festival onde todos poderiam ser parte de algo maior. Mas ao olhar para o horizonte, novo misterio se abria. Que outras histórias e segredos estavam esperando para serem contados? E como isso mudaria a visão de Miguel sobre o dragão que estava construindo? E a moco fervia no ar, enquanto uma nova figura se aproximava, como uma lefada de vento, mudando mais uma vez o destino daquele dia mágico. A noite caiu, e as estrelas brilhavam como promessas no-se. Miguel, André e a menininha estavam todos reunidos em volta do castelo, agora mais que uma construção de Lego era símbolo de união, histórias e segredos. A magia daquela tarde não estava apenas cada peca que haviam colocado, mas na transformação que se desenrolava seus carecos.
O que mais precisamos fazer para o festival ser especial? Miguel perguntou, os alhos caios de determinação. Aquila pergunta true novas energias e ideias. André sorriu, percebendo que uma nova etapa estava prestes a começar. O importante é que todos sentam que pertencem, que são parte dessa história. O velho Henrique, sempre com uma sabia serenidade, assentiu. Sim. Que tal preparar lugar especial para que cada conte suas histórias durante o festival? Assim, nosso dragão pode vir e proteger não só a amizade, mas também todas as experiências que nos tornam quem somos. Miguel balançou a cabeça, absorvendo a ideia. E assim colocamos quadro onde as pessoas possam escrever seus segredos e desejos? E empolguei-co começou a crescer, e as ideias fluíam como rio. E a gente pode fazer lanternas, cada uma simbolizando sonho. Isso soa incrível. O coração de André pulsava rápido, a alegria contagiante. Vamos trabalhar juntos para que tudo isso se torne realidade. O brilho nos olhos de Miguel refletia a esperança, uma vontade renovada de construir algo que transcenderia os momentos em que estivemos separados da menininha. Observando a interação, acrescento, podemos fazer de file das lanternas. As crianças se animaram tanto que começaram a desenhar rascunhos. As páginas cheias de entusiasmo eram uma pintura de expectativas, e a magia do festival estava tomando forma as semanas seguintes foram repletas de novas construções, não apenas de Lego, mas também de conexão que Miguel e André estavam forjando cada movimento e risada. Miguel havia aberto a porta para o pai, e, aos poucos, André mostrava que, apesar do passado difícil, estava disposto a ser presente. Finalmente, o dia do festival chega. O parque que cercava o castelo de amizade e dos dragões protetores foi decorado sob a luz do sol. Cada canto pulsava de vida. As lanternas coloridas estavam penduradas, fazendo o espaço parecer sonho em movimento. As vozes animadas das crianças ecoavam pelo ar, misturadas com o som de risadas de adultos que se dirigiam ao evento. Miguel olhou ao redor, e frio na barriga toma conta dele. E se não gostaram? E se as pessoas riram de nós? André se agachou à altura do filho, segurando seus ombros com uma firmeza jante. Lembra do que aprendemos? O que importa é que estamos aqui juntos e construindo algo a partir do nosso amor. As histórias que contamos são nossas, e isso é lindo. Como sino hesitant mas esperançoso, Miguel se dirigia para o centro do parque, onde as pessoas começaram a se reunir. Cada sorriso que encontra ao longo do caminho o encorajou. E quando ele passou pelo velho Henrique, viu brilho nos olhos dele que so aumenta sua confiança. Era hora de apresentar o dragão. Miguel subia em pequeno palco, e com microfone em mãos, olhou para a multidão que agora o observava. Bom dia a todos. Este é o nosso castelo de amizade e dos dragões protetores. Nós queremos que todos façam parte de nossa história, porque cada de vocês tem algo valioso para compartilhar. Os aplausos ecoaram, fazendo o coração de Miguel pulsar com alegria e gratidão. Ele sorriu enquanto olhava para o pai, que o encorajava com olhar cheio de amor. O nosso dragão é símbolo de como somos mais fortes juntos, passando por dificuldades e celebrando conquistas. O festival se desenrola em meio à magia das lanternas acesas, histórias contadas e sorrisos compartilhados. Eles têm preparado espaço para que cada visitante pudesse contar suas histórias, e as mais variadas narrativas ecoarão ao longo do dia, entrelacando amizades e vidas. Então, ao final da festa, Miguel se aproxima do pai, que estava cheio de alegria. Pai, eu sinto que construímos muito mais do que castelo. André sorriu e respondeu sim, Miguel.
nos constromos lar. Ambos alheram para as lanternas nos su, agora brilhando como estrelas, e sorriso de satisfaceo as forma. Els tinham se encontrado novamente e estavam prontos para novos desafios. O dragão, o castelo, cada peca de Lego eram apenas reflexos de amor renovado, uma promessa de que eles nunca mais se perderiam. Era hora de enfrentar o futuro juntos e enquanto a brisa suave sussurrava promessas, uma nova história cômica a ser escrita. Agora, você precisa fazer sua parte. Subscriba imediatamente ao canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar essa mensagem de transformação. Comente seus ricos e sentimentos sobre esse final emocionante. E inutildo espir segundo para compartilhar este video com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Vocês são a verdadeira família do canal, e esse apoio é fundamental.